Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo de faxina. Eu sei que é um vídeo que vocês gostam muito, então não se esqueçam de clicar no gostei, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas vejam e venham entrar para a nossa família, tá? Um beijo, continue assistindo aí.
outro dia por aqui, gente. Naquele dia eu ia sair, foi no domingo, então não deu tempo de terminar tudo, mas eu até consegui fazer algumas coisas fora da câmera. E como sempre, prato sempre brota. Então, todo dia aparece, né? Esses daí foram de ontem, hoje é quinta-feira, foi de quarta para quinta. Foi o dia que eu pude parar para poder voltar com a faxina na casa, com a manutenção, porque na verdade a gente sempre tem que estar limpando, né? Não é uma vez só, nunca é um dia só na semana, né? Sempre tem um dia que a gente pega mais pesado e tem um dia que a gente vai só diminuindo mesmo a quantidade da bagunça. Então, nesse dia eu não lavei roupa. O que eu estou fazendo agora é a manutenção da máquina, para limpar, né? Um pouquinho, para não ficar acumulando sempre sabão nela. Então, eu apenas coloco água sanitária e coloco ela na função limpar cesto, que na minha máquina tem. E coloco ela no volume máximo de água, para poder encher bastante e deixar ela de molho aí várias vezes.
Além de colocar o cesto de molho, eu também tirei esse filtro para limpar. Veja só quanto de cabelo tem. Então eu fui remover todo esse cabelo. Era para eu deixar ele de molho mais tempo, para poder ficar bem branquinho. Mas eu acabei esquecendo e coloquei assim mesmo para terminar a lavagem. E é isso, espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!